طلاب المرحلة الرابعة. اليوم يعني محاضرة الباراسايت العملي، إن شاء الله راح تكون عن الليشمانيا. راح أرفق لكم فيديو يوضح، يعني فيديو كرتوني بسيط يوضح لكم عملية انتقالها وشلون يعني تنتقل من إنسان إلى آخر. لطيف هيجي وصغير، يا ريت تطلعون عليه حتى يكون المحاضرة سهلة عليكم. الليشمانيا إذا أنتوا يعني أبهاتنا آبائنا أو ممكن أحد أقاربكم إذا تسألوه يكون مواليد السبعينات، بداية السبعينات نهاية الستينات، كان منتشر عندنا في بغداد بالعراق ومشهورة. يعني أغلبهم يكون عندهم أثر موجود بإيديهم أو بخدهم. يسموها حبة بغداد، مشهورة كانت في وقت من الأوقات. إن شاء الله اليوم راح نوضح لكم ما يخص الجزء العملي من عندها. طبعا الليشمانيا تنتقل عن طريق حشر bits of arthropoda factor، يعني تجي هاي الحشرة من نوع الارثروبودا، هاي شكلها هذا وياه بهالشكل. تتغذى عن طريق مص دم الإنسان، وإذا كان الإنسان مصاب راح تاخذ من عنده الباراسايت وتنقله إلى إنسان آخر، بحيث إنه هي همينة تتغذى على دمه وتنزل له نفس نفس يعني الباراسايت اللي أخذته. فهي تنقل من إنسان مصاب إلى إنسان غير مصاب، وهكذا ما تتأثر، تعيش داخلها الباراسايت ويتكاثر، وهي بطريقة راح تنقله من إنسان إلى إنسان. عندنا تو morphological form للليشمانيا. أول واحد هو المستيجوتا form found in، يعني يعيش بالمونونيوكلير phagocytes and circular system of human، تعيش داخل ميتوكوندريا مع الفاجوسايت وتتكاثر داخله، تكون العفو يعني تعيش داخله، تكون it is in intracellular and non-motile، هو شكل غير متحرك. بإكسترا فلاجيلا، ولكن تكون شورت صغيرة جدا، وتكون اوفل بالشيب. الميجرمنت مالتها من 3 to 6 مايكرون in length، وأيضا 1 to 3 مايكرون in بالعرض مالتها، وتحتوي على الكيتوبلاست and البيسل بودي اللي يكون موجود toward the anterior end في النهاية. هذا شكل الامستيجوتا تحت المجهر بعد التصبيغ. شوفوا اوفل صغيرة، زين هي غير متحركة، وهذا شكلها. النوع الثاني البومستيجوتا فورم found in elementary traca من سيندي فلاي، يعني تكون في داخل القناة الغذائية أو للحشرة موجودة، وثم بعد يعني تروح إلى السلايفة، حتى من تتغذى على دم الإنسان تقدر أنه تحقن الباراسايت في داخل دم الإنسان. طبعا هي هاي تكون أكيد إكسترا سيلولار، وتكون موتايل، شكلها بها فلاجيلا. سناويكم إياها، تكون بها فلاجيلا طويلة حتى تساعدها على الحركة. أيضا موجود بالفيديو التوضيحي اللي راح أنزل لكم إياه، راح تلاحظون شلون هي تتحرك وتسبح حتى تنتقل وتوصل للمكان الخلية اللي تريد أن توصلها. زين، تعتبر لارج، أكبر وأطول بالطول وبالعرض، وشكلها سبندل شيب. وأيضا مثل ما ذكرت لكم هي تحتوي على لونج فلاجيلا حتى تساعدها بالمشي. بها نيوكليوس تكون موجودة في السنتر، وأيضا تحتوي على الكيتوبلاست عند البيسل بودي. هذا شكله، هذا البومستيجوتا. هسه نجي ناخذ انواع الليشمانيا. عندنا 3 انواع من الليشمانيا، كل نوع يسبب لنا حالة مرضية. اول شيء الليشمانيا اتوبيكا، هذا this case of agent of cutaneous leishmaniasis also known as old world leishmania او oriental sore or Baghdad or Dihalt ball. هي الليشمانيا الجلدية، أسماءها مهمة مطالبين بها يعني، أما يسموها ليشمانيا العالم القديم
أو حبة بغداد أو دهلي بول، يعني هذا شكلها مثل ما تلاحظون. نفس هذا ممكن أن يكون موجود بالوجه بالخد أكثر شيء نفسها. اللي يهمنا هو أكيد اللابراتوري دايجنوسيس. نسوي لها الميكروسكوب اكزامينيشن ونصبغها بالجامزة ستين، نحصل عليها، نسوي اسبيريشن فلويد دائر مدائر الألسر اللي موجودة، وراح نلاحظ الأمستيغوتا. طبعا الاسبيريشن مالتها يكون كلش مؤلم، يعني لما يجون يادون ياخذون العينة يتألم البيشنت بين ما يسحبون من عنده من نفس الألسر الموجود، يسحبون من جوانبها ويصبغوها ويلاحظوها تحت المجهر. ممكن أيضا أن يسووا لها كلتشر للألسر تشو، ياخذوها كلها يقشطوها قشط وياخذوها يسووا لها كلتشر، وراح بعد أن تنمو راح نلاحظ بها البومستيكوتا فورم. أيضا ممكن أن نسوي سيولوجيكال تيست، وأكيد راح نلقى بيه الأنتي بودي. الجينيوس الثاني الليشمانيا دوفينيا، هذا كيزف اجنت اوف فيزيكولار ليشمانيا، يعني الليشمانيا الحشوية، معروفة بالكيلي ازا وبلاك فيفر دم فيفر. طبعا كلش يعني هي مشهورة انه هي تكون بها فيفر عالية. هذه تصيب الأحشاء الداخلية من جسم الإنسان، وبذلك يعني بما أنه أحشاء الداخلية أكثر شي بطنة تنتفخ. أيضا الفيديو التوضيحي موجود اللي راح تلاحظون شلون البيشنت تنتفخ بطنه. بالنسبة إلها نفس الطريقة، يعني همينا تحت الميكروسكوب نشاهدها ونسوي لها كلتشر وسيولوجيكال، ولكن طريقة أخذ العينة تختلف، لأنه هنا العينة راح تنخذ أمام بون مو لمفويد نويد، همينا اسبيريشن أو بايوبسي للانفكتيف اريا فور diagnosis. نلاحظ بها الامستيغوتا فورم تحت الميكروسكوب. بالنسبة للكلتشر هو أيضا بون مو وأذر تشو اللي ممكن تكون infected، بعد ما يسوي لها كلتشر راح يلاحظون بها البومستيكوتا فورم. السيولوجيكال تيست راح نلاحظ به الانتي بودي، نلقاه نكشف عنه. هذا شكل الليشمانيا الحشوية البومستيكوتا. آخر نوع عندنا الليشمانيا برازيليانزز، كيزف اجنت اوف ميوكو كيوتينياس ليشمانيا. هي ايضا كيوتينياس ولكن للميوكو، يعني للأغشية المخاطية تصيبها. هذا موجود أكثر شيء بأمريكا بالبرازيل، ومنها أخذت اسمها طبعا. وتصيب الأغشية المخاطية، سطوح الأغشية المخاطية مثل الأنف، الفارنكس، بلعوم ممكن. وصعب يعني إذا ما تعالجت ممكن أن بما أنه هو غشاء مخاطي وتتعرفون يعني يكون إذا اخترق يكون يعني غذاء جيد لباقي الباثوجينز البكتيريا الأخرى، فممكن يسبب secondary bacterial infection و يعني يزيد من الإمراضية. أيضا اسمها باد ديزيز. هذا شكلها، شوفوا نلاحظ هذا البيشنت من جوا شفته وطلع الليجن اللي برا. اكو صور اخرى اذا تحبون تبحثون عبر النت، بس يعني لقباحتها بصراحة ما حبيت انشرها. داخل الأنف وداخل اللسان صور كلش يعني صور مزعجة، بس إذا تحبون يعني تشوفوها أو تشاهدوها. المحور المهم بالنسبة لنا هو laboratory diagnosis. السبيسمنت ناخذها من يعني من مكان الإصابة من الألسر، ونستخدم الميكروسكوب بعد تصبيغها بالجمزة ونشوف الأمستيغوتا. بالنسبة للكلتشر للإنفكتد ماتيريال راح نلاحظ بيه البومستيغوتا مثل ما شرحنا لكم. وأخيرا السيرولوجيكال تيست ممكن أن نستخدمه للبحث عن الأنتي بودي باستخدام الأنتيجين. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، إن شاء الله تكون سهلة ومفهومة. إذا تحبون تراسلونا عندكم أسئلة إن شاء الله راح نجاوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
What's your favorite memory of your vacation? Spending time on the beach? Special are responsible for the very serious disease leishmaniosis or leishmaniasis, depending on where they learned medical. Are responsible special, but for the latter to occur, you would need to have encountered the leishmaniasis, depending on where they learned medical Latin. They can infect all sorts of mammalian species, including humans, and can attack various organs in the body. The leishmaniosis of dogs has the greatest veterinary significance. So how can one get infected? Although the parasite replicates in great quantities in the mammalian host, it's utterly untalented at jumping to another one directly. Direct host-to-host infection, therefore, is mostly confined to Hollywood B-movie-like situations, such as receiving a blood transfusion from an infected ex-marine because that's your only chance of surviving in the aftermath of an alien onslaught. Otherwise, Leishmania needs the help of blood-sucking arthropods, namely the females of sandflies, to spread. I said females. That's better. So, why females? Because they're the ones that suck blood. And when they do that on an infected host, they ingest the parasite, and at the next bite inoculate it into a new one. Sandflies have an exclusive contract to spread Leishmania, so infection only occurs where sandflies live. And let me tell you, sandflies hate the freaking cold. This is why Leishmania, along with the sandflies, is mostly prevalent in tropical and subtropical regions of the world. At least so far. Due to climate change, the habitats of sandflies are ever growing, so it's just a question of time for Leishmania to bust in through the front gate into areas currently untouched by the parasite. Inside the sandfly, Leishmania is present in what is called a promastigote form, wielding a flagellum and blocking the fly's sucking apparatus together with a bunch of its friends. During the bite, the insect sort of sneezes out the parasites right into the brand new host. Inside the host, immune cells of the body attack and devour the promastigotes, and while they are celebrating a job well done, Leishmania, instead of dying, shed their flagella and morph into fat mastigotes right inside the immune cells. What's this? There are two of them now? Yup, they divide. It's just one of Mother Nature's ironic tricks that the parasites replicate inside the very cells that were supposed to kill them. However, cells tend to get crowded after some time, so mastigotes escape by ripping them open, after which other immune cells pick them up. Bunch of imbeciles. This is how Leishmania spreads in the tissues, or even in the whole body if it enters the bloodstream. Sandflies will of course easily siphon up some of the mastigotes from the blood and will transform them into infective promastigotes in 6 to 9 days, and we're back to where we started. But let's see what symptoms and damage Leishmania is responsible for in the host. Well, this greatly depends on which of the Leishmania species one gets infected with and on the type and strength of the immune response mounted. First of all, the infection is oftentimes asymptomatic. Yup, you there reading Adam Smith's The Wealth of Nations for the 17th time aren't even aware that you got infected 3 years ago under a palm tree. What? 3 years? Yes, Leishmania can be active for years in the body without any signs, but who or whatever host is asymptomatic is not guaranteed to remain that way. The mildest symptomatic form of the disease is cutaneous leishmaniosis, which produces deep, oozing and crusty sores on the skin, lasting for months, during which time they can grow or multiply along the paths of the lymphatic vessels. When they eventually heal, they leave unsightful, jagged scars behind that you could grate cheese on. Somewhat worse is the mucocutaneous form of the disease, which is characterized by the horrible destruction of nasal and oral tissues. I thought presenting it on a clown would make it less scary. Well, anyway, this form could possibly lead to death, but at the very least its healing is followed by a significant decrease in quality of life.
The most severe form of the infection is visceral leishmaniasis, which attacks and kind of liquefies the spleen, the liver, and the bone marrow, and is quite often fatal. The different categories don't always present themselves in clear separation, but using them is still practical as they can generally be linked to specific leishmania species with entertaining and easy to remember Latin names. In dogs, we usually see a combination of the cutaneous and visceral forms, which is caused by the same leishmania agent as the human visceral disease. Cutaneous form on its own is quite rare in dogs, but asymptomatic carrying is very frequent, which makes dogs the main reservoirs of human visceral leishmaniosis in affected geographical areas. Why the infection remains asymptomatic in some cases but not in others is still an active field of study. It is possible that some symptoms are the result of an overreaction of the immune system, which causes massive, damaging inflammation and doesn't even manage to eliminate the parasite. It's like that incompetent but very industrious colleague who stays in the office till 8 p.m. every day and does nothing but stuff balls of paper under his eyelids, and the boss won't fire him cause he's her step-nephew. This immune response gone wrong often leads to the formation of a substance called immune complex, biological garbage practically, which tends to get deposited in the kidneys. This is the reason why kidney failure is a common complication of leishmaniosis. Diagnosing the disease is not that straightforward. The symptoms detailed above are suggestive enough but can also indicate other illnesses, so our goal is to detect the presence of the parasite directly or indirectly. Mastigotes are often visible through the microscope in tissue samples taken from the sores or from the bone marrow. However, it is easy to glance over them if they are only present in small numbers. It's much more reliable to look for the genetic material of leishmania with a special method called PCR, as this also works with only a couple of parasites loitering about. Detecting antibodies produced by the host's immune system against the germ is also an option, but unfortunately plenty of times no antibodies can be detected despite an active infection. A negative result, therefore, is not to be trusted. After all the above, I'm sure most people have a strong itch to nuke the bastards! Bad news, everyone. There are no substances that reliably destroy leishmania in the body. The disease can be treated to ease the symptoms, even to kill some of the parasites, but complete eradication is up to the host's immune system. Sometimes it succeeds, other times it doesn't. So we're better off preventing the infection wherever, whenever and however we can. First, are there any vaccines against the disease? None for people, sorry. There are a few products for dogs, but their efficiency is really far from impressing anybody's hypochondriac grandma just yet. Second, protect yourself against sandflies. It helps if you move to the North Pole or to the Moon, but in case you find yourselves where sandflies live and thrive, use mosquito repellents, long sleeves or insect screens. Pretty closely woven ones though, because the little bastards fit right through the conventional hole size. It's best if you can't even see through it, there's nothing worth looking at on the other side anyway. You can expect sandflies to attack after sundown or at night. Oh, and you don't need to be near a body of water to encounter them, as the larvae of sandflies, as opposed to those of mosquitoes, don't develop in water but in decomposing organic matter. And third, protect your dog too against sandflies. This is not only Doodly-Boo's best interest, considering any asymptomatically infected dog will act as an invisible source of human leishmaniosis for years to come. The best way to protect dogs is with veterinary sandfly/mosquito repellents, which come in the forms of medicated collars or spot-ons, the former giving several months of continuous protection and the latter usually lasting for weeks. Both provide a protective layer on the skin, the touching of which sandflies consider to be way below their moral character. You can acquire these products from your local veterinarian. Summing it up, leishmaniosis is a parasitic disease so horrible that you wouldn't want to have it even for free, more than twice. It attacks all sorts of mammals, including humans. Their sandfly vectors live in warm regions of the world, but their territories are continuously expanding towards the north and the south.
In locations where leishmania are prevalent, it's especially important to protect not just yourself but your dog as well against sandflies, because dogs are the main reservoirs of human visceral leishmaniosis. And generally speaking, nobody wants to die. In accordance with regulation number Dix, no cartoon characters were harmed during the making of this video. Yeah. The technical information in this video was fact-checked by smart people Nandor Balog and Balázs Táncos. I thank them very much as I thank Bayer for its support. If you've made it this far, في الفيلم المعروض هذا الستاند فلاي، هذا هو المورفولوجي تبعها الصحيح، شورت وهيري وشعرة، عم تعمل ديجينج في السكين، تحفر. انتبه ايش بتاخذ. او حطت ايش ليبتوموناس. اذا لازم الحركه، لازماها. اجت على الماكروفاج جولف. بارس خلص سيطرت عليه، يعني هي بالنسبه له لوكيشن عاشت في، سيطرت عليه. كذا منطقة ممكن تظهر على فكرة. فهمت ايش معنى ليجن؟ انه اشتغل الطفيل تحت الجلد وعمل الدمج تبعه، يعني تآكلت منطقة السكن، وهذه قرحة. بشكي من تعرق سويتنج، بالإضافة إلى الفيفر في حالة إصابته بالفيزرال ليشمانيوسيس، انتفاخ في الكبد والطحال. نعم. شوفي شو بدها تاخذ. هذا مصاب. نعم، الآن هذا انفكتد بيشنت. انتبه. أخذت ليشمان. أكيد حيجيب لك شو تصير.
بيشكي من تعرق سويتنج، بالاضافه الى الفيفر في حاله اصابته بالفيزرال ليشمانيسيس انتفاخ في الكبد والطحال. نعم. شوفي شو بدها تاخذ. هذا مصاب. نعم. الان هذا انفكتد بيشنت. انتبه. اخذت ليشمان. اكيد حيجيب لك